Charline, for you, your work is no stranger to the Festival de Cannes, with your short film Pauline Enslaved having been previously selected. What was that experience like coming back this time with your feature film debut? C'était vraiment génial parce que donc en 2018, on était venu avec Anaïs pour le court-métrage. J'avais adoré cette équipe de la Semaine de la Critique et c'était vraiment l'endroit où j'avais envie d'être quand le long-métrage a été terminé, qu'il était prêt. Et je rêvais vraiment d'être là-bas. Et donc, c'était très joyeux. So I was very, very happy to be there because we had gone with Anaïs for the short film that we had worked on together. And so it was a very joyful event because that's very much where I wanted to bring the feature film once it was ready. As well for you, Anaïs, you have so many projects under your belt and your expansive career. What drew you specifically to Anaïs in Love? Was it the script? Was it your relationship with Charline? C'était un peu un mélange des deux. En fait, avec Charline, on avait fait un court-métrage qui s'appelait Pauline a servi. Et j'avais été vraiment subjuguée par son écriture, en fait. C'est vraiment un auteur. En tout cas, moi, j'avais l'impression que sa façon d'écrire était géniale pour moi à traduire, à transmettre. J'avais l'impression que c'était comme écrit pour moi, quoi. Déjà dès le court-métrage. Et donc ensuite, c'était évident de poursuivre et de faire un long métrage ensemble. It's a little bit of both. So Charline and I had worked together on a short film, Pauline Enslaved, and I was really subjugated by her writing. I as an author, she really struck me as something that was ready for me to take on and to welcome me, and for me to then work with her further was evident. Et aussi, surtout, en fait, j'ai joué beaucoup de films en France où j'avais des personnages assez sympathiques. Et là, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer un personnage excessif et un personnage aussi haut en couleur, quoi. C'est vraiment, c'était très jouissif d'avoir un personnage aussi complexe et aussi riche. The films that I've been a part of in France have often had me as characters that are very amiable, and Charline gave me the opportunity then to try and play with a character that was more excessive and more complex, and I took a lot of pleasure in that also. Especially, you share a name with your character. Did you find a liberty being able to merge yourself with the character through that, or were there some reservations at the beginning? J'ai pas très bien compris. Est-ce que le fait de partager ton prénom avec le personnage, est-ce que ça t'a donné une certaine liberté? Comment t'as appréhendé ça? En fait, le personnage... Enfin, c'est bizarre, le prénom, je n'y ai pas pensé, en fait. J'ai fait un peu un déni de cette histoire de prénom, quoi. Je me suis pas posé la question. Je savais qu'il y avait dans le personnage des ponts entre ma vie et... Je savais que Charline me connaissait et qu'elle avait envie de rendre un peu floue cette frontière. Mais comme la frontière entre elle et moi était un peu floue aussi parce qu'on a des points communs. Donc voilà, je savais que tout ça allait un peu circuler et le prénom finalement c'était comme accessoire un peu. I didn't really think about it to some degree. I think there was a level of denial that I was into with regards to the first name question. But I was aware that between the character and I, there was going to be certain bridges and places of communication in the same way that between Charline and I and between Charline and her character, there was also this sort of porous nature. So I was going to let that play, but the actual name itself was somewhat accessory. And for you both, sorry, Charline, when writing and directing the character, Anaïs, when portraying her, did you ever feel that she was running from something, towards something, or both? Alors, c'est sûr qu'elle est toujours en mouvement et elle court après son désir. Ça c'est sûr, et c'est vraiment ce qui caractérise le personnage pour moi, c'est d'être toujours, de coller toujours à son désir, et peut-être qu'elle essaye de fuir les difficultés, les choses douloureuses, et que les deux vont ensemble. En fait, sa manière d'échapper à ce qui est trop douloureux, sa manière de survivre, c'est d'être toujours comme ça dans le mouvement. It's clear that the movement forward is a very important thing.
For me, I wrote her as somebody that is always rushing towards her desire and driven by that. It, of course, so happens that that means running away from the things that are painful. And I think the balance between them is her survival method. Oui, et moi, en la jouant, j'ai vraiment senti ce côté bulldozer. Enfin, j'ai vraiment, c'était vraiment. Parce qu'en fait, quand on lisait le scénario, les gens disaient c'est un scénario où il y a beaucoup de dialogue, où il y a beaucoup de texte. Mais en fait, c'était vraiment très physique. Et finalement, la parole dans les films de Charline est vraiment action. Experiencing her and letting her come through me, I really felt sort of bulldozer energy that she has, because for people it was a bit surprising, because reading Charline's work, it is a very, very dialogue based cinema, and the text takes a large part of it, but in her writing, actually what I found is that the words are actions, and that there's a physicality that overwhelms the presque une sorte de défouloir, de prendre la parole et de théoriser, tout ça. Et finalement, c'est cette histoire d'amour et cette rencontre qui va la calmer, enfin, lui faire arrêter de courir. Et ça, je l'ai vraiment ressenti aussi au tournage, quoi, que c'était comme un... D'un coup, elle mettait un peu le genou à terre, quoi. And I think the place of dialogue within that for her and for the character and for Charline's writing is that language is the space of the exaltation and kind of cathartic release of energy, where she's using the theory and the language to sort of forward, and meeting Emilie, and in that's what's going to come to slow her down and appease her to some degree. So in my view, that was a moment where she put her knee to the floor. Someone, like, she feels so real. One detail that I really liked was when she was running with the bicycle. You have a bicycle that helps you move forward, but instead she rather run with the bicycle instead of on it, which was an immediate way to understand who she was as a person. But also, in the end, Anaïs finally faces some sort of rejection or heartbreak that some people may have been waiting for, maybe while watching it. And it's very interesting that she's still able to process it and then take control again in the end. But before that, what led to this decision story-wise of having that moment with Emilie and her letting her go, and that process of heartbreak, and leading us, because we're so used to realistic endings in this day and time. What led you to have us that moment of heartbreak, but then her deciding, no, this is something I deserve? En ce qui concerne la fin, j'ai quand même pas mal hésité. Et il y avait une fin possible qui était assez évidente, qui aurait été que Emilie découvre la liaison d'Anaïs avec Daniel, son mari, et qu'elle la rejette pour cette raison. Et ça, je voulais pas que ça se termine de cette manière-là. Je voulais qu'Emilie soit plus intelligente et plus intéressante que ça, et plus complexe. Mais j'avais envie qu'il y ait ce moment de transmission. Et enfin, bon, là, je parle trop, mais je pense que, enfin, oui, c'est vraisemblable, on peut tout à fait comprendre les raisons d'Emilie. Je pense que tous les spectateurs peuvent être d'accord avec elle, parce qu'elle dit que des choses très rationnelles et elle a raison sur tout. Mais c'était très important pour moi que le film se termine sur un dernier sursaut d'Anaïs, puisque, encore une fois, c'est un personnage qui ne cède jamais sur son désir. Et là, elle a l'impression qu'elles ont une histoire très importante à vivre ensemble. Et donc, elle va essayer jusqu'au bout de faire vivre cette histoire. Et j'espère que la fin est réaliste. So yeah, the question of what the ending was going to be was very important. I thought about it for a while. Of course, there was the foreseen possibility that Emily would reject Anaïs on the grounds of discovering her affair with Daniel. But I was really, that's very much the direction that I wanted to avoid, because I wanted Emily to be more intelligent than that and more interesting than that. And so the things that she brings forth in that ending scene, of course, was things that the audience was going to be able to hear, because they're also rational and they're also true and everything is so right. And that moment is important. I don't think that the ending overcomes that entirely, because there is transmission that happens in that moment, which is very important.
But then after that, I still needed to be less startled and another sort of hiccup or jump of Anaïs's desire, of feeling it's both like entitlement and commitment to what she wants to experience. And this is actually my final question. Do you feel when writing it and when portraying it as an actress, did you feel at that moment Anaïs truly knew that she loved, like she found love at that moment through that conversation with Emily? Or did she always know that this was the person she was truly drawn to? You always know, non? Je sais pas. De quoi est-ce qu'elle le savait depuis toujours? Que c'était elle? Oui, oui. Pour moi, elle le savait avant cette conversation. Elle avait cette intuition qu'elles avaient des choses à vivre ensemble, que c'était très important, que ça ressemblait à rien, qu'il fallait y aller. Et elle le savait depuis assez longtemps dans le film. Et la conversation qu'elle a avec Émilie ne fait que confirmer ça. I agree. So they both agree that Anaïs very much knew. Beforehand, the conversation is a confirmation of that, but the entire film is indexed on this certitude. So much. Thank you. Of course, and again, congratulations on the film, on everything to you both, on your premiere and on your upcoming release.